Today I was reminded about Hanuman Chalisa that always used to be a part of our childhood growth and chanting with our parents when we were in Delhi. Hanuman Chalisa is a devotional hymn in Awadhi language, a language similar to Hindi and whose origin is from Sanskrit, addressed to Lord Hanuman. It was composed by Goswami Tulsidas in praise of Lord Hanuman. Chalis means 40 and Chalisa is 40 verses. Hanuman Chalisa is a hymn of 40 verses in praise of Lord Hanuman. Stories of Tulsidas describe the compassion and support of Hanuman to those who seek his help or pray to Lord Rama. Tulsidas has written this to inspire spiritual aspirants to become devotees of Lord Rama so that they are blessed and protected by Hanuman and are spiritually progressing. By reciting Hanuman Chalisa, a devotee always reminds himself of the greatness of Hanuman, his devotion, and his terrible fights against unrighteousness. Hanuman is the source of immense energy and focus. Reciting Hanuman Chalisa channelizes energy and gives a total focus of mind and body. Literary works say that Hanuman Chalisa was composed by Tulsidas, a 15th century poet saint who was also a philosopher and reformer. Tulsidas is also renowned for his devotion to Sri Rama. Goswami Tulsidas composed Hanuman Chalisa in 40 days in jail of 3rd Mughal Emperor Jalauddin Muhammad Akbar. Tulsidas was a Hindu poet saint counted amongst the greatest poets in Hindi, Indian and world literature. He was renowned for his devotion to Lord Rama and is best known as the author of the epic Ramcharitamanas, a retelling of the Sanskrit Ramayana based on Rama's life in the vernacular Awadhi. He is also considered to be the composer of the Hanuman Chalisa in praise of Hanuman, an ardent devotee of Rama. Tulsidas was believed to be the reincarnation of the saint Valmiki, who was the composer of the original Ramayana. A prolific writer and the composer of numerous popular works, Tulsidas, however, gave only a few facts about his own life in his works. Whatever is known about him is primarily known from the Bhaktamal composed by his contemporary Nabdas and a commentary on Bhaktamal titled Bhakti Rasa Bodhini composed by Priyadas. There are many legends surrounding the birth and early life of Tulsidas, and he is believed to have met Hanuman and through his grace had a vision of Lord Rama. The Sankatmochan temple dedicated to Hanuman in Varanasi is said to stand at the place where he had the sight of Hanuman. Tulsidas was a much acclaimed poet, and the impact of his works continues to reflect in the art, culture and society of India. Tulsidas' best known work is the Ramcharitmanas, an epic poem in Awadhi dialect of Hindi, which consists of 7 parts or khandas. Considered a retelling of the Valmiki Ramayana, the text is credited to have made available the story of Rama to the common masses in a language they could understand easily, as opposed to the Sanskrit versions, which only scholars could understand. The Ramcharitmanas is considered a masterpiece of vernacular renaissance, and it is believed to represent a challenge to the dominance of high-class Brahminical Sanskrit. Making an attempt to know about the childhood and early life of Goswami Tulsidas, the details surrounding the birth and early life of Tulsidas are obscure. There is difference of opinion among biographers regarding the year of birth of Tulsidas, though the year 1497 appears in most current-day biographies. His parents were Hulsi and Atmaram Dubey. Several sources claim that Tulsidas was a Saryuparine Brahmin of the Parashar Gotra, while others state that he was a Kanyak Bhuj or Sandhya Brahmin, and he is believed to have been born in Rajapur, Chitrakoot.
There are several legends surrounding his birth, and it is said that he was in his mother's womb for 12 months and was born with 32 teeth in his mouth. He did not cry at the time of his birth, but uttered the word Rama instead, because of which he was called Rambola. He was born at an inauspicious time according to astrologers, and therefore his parents abandoned him when he was a small baby. His mother's servant Chunia took the child with her and raised him for 5 to 6 years, after which she died. Left all alone, Rambola was then adopted by Narhari Das, a Vaishnava ascetic of Ramananda's monastic order, and who renamed him as Tulsi Das. Narhari Das narrated the Ramayana to the young boy several times, and before long Tulsi Das became an ardent devotee of God Rama. He then went to Varanasi, where he studied Sanskrit grammar, 4 Vedas, 6 Vedangas, and Jyotisha, and the 6 schools of Hindu philosophy from Guru Sesha Sanatana, a renowned scholar on literature and philosophy. His studies continued for 15 to 60 years, following which he returned to Rajapur. Later years, according to some sources, say that he got married as a young man and was passionately devoted to his wife. He was so attached to her that he could not live without her for even a single day. One day his wife went to her father's house when Tulsi Das was outside. Not finding her at home on his return, he became distressed and swam across the Yamuna river in the night to meet his wife. His wife was disgusted by his behavior and remarked that if Tulsi Das was even half as devoted to God as he was attached to her, he would have been redeemed. Her words struck his heart, and he renounced family life immediately and became an ascetic. He then travelled across India, meeting saints and meditating. He is believed to have visited Badrinath, Dwarka, Puri, Rameshwaram, and the Himalayas, among others, though he spent most of his time at Varanasi, Prayag, Ayodhya, and Chitrakoot. Tulsidas was a prolific writer and composed several books. Modern scholars attest that he wrote at least 6 major works and 6 minor works, the best known of which is the Ramcharitmanas. The other works include Ram Lala Nahachu, Bharvai Ramayan, Parvati Mangal, Dohavali, Vairagya Sandipani, Vinayak Patrika, and the devotional hymn Hanuman Chalisa is also attributed to him. Tulsidas had hinted in many of his works that he had a face-to-face meeting with Hanuman, an ardent devotee of Rama, and he also found the Sankat Mochan temple dedicated to Hanuman in Varanasi, which is believed to stand at the place where he had the sight of Hanuman. According to Tulsidas, Hanuman blessed him and enabled him to achieve a darshan of Lord Rama. The poet in the Ramcharitmanas also mentioned about having the visions of Shiva and Parvati in both dream and awakened states. Some sources state that he was married to Ratnavali, the daughter of Deenbandhu Patak, a Brahmin of Bharadwaj Gotra, and they had a son named Tarak, who died as a toddler. And once deeply attached to his wife, he renounced family life to become an ascetic. However, some other historians maintain that Tulsidas was a bachelor and a sadhu from childhood. And whatever it is, the Hanuman Chalisa, I think, if heard and the words, if understood appropriately, would definitely instill a lot of courage and faith in what one believes in, and gives that power and wisdom of knowledge for us in the spiritual progress. So, the Hanuman Chalisa has 40 dohas in it, the 40 couplets in it, but excluding the first stanza and the last stanza. And it is my privilege that with the Almighty's grace, I shall be starting narrating the Hanuman Chalisa with meaning, so that we as people progressing in the path of spirituality try to understand and imbibe some values that might take us to a higher levels of planes of thinking with elevated thoughts. And it goes like this. Shri Guru Charana Saroj Rajaha Nijaman Mukhur Sudhari Sitaram Baranau Raghubar Vimal Jasuhu Jodaya Kupalachari Sitaram Shri Guru Charana Saroj Rajaha
निजमन मुकुर सुधारि सीताराम बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायकुपलचारि सीताराम. And the meaning goes, with the dust of Guru's lotus feet, I clean the mirror of my mind first. Then love to narrate the sacred glory of Sri Ram Chandra, the supreme among the Raghu dynasty, who gives us the meaning of fourfold fruits of Dharma, Artha, Kama and Moksha. குருவின் பாதத்துளி என் சிரசில் விழ என் மனதின் கண்ணாடியை சுத்தம் செய்து கொள்கிறேன். ஸ்ரீராமச்சந்திரனின் மகிமையை கேட்பதால் ரகுவம்சத்தினரிடையே உயர்ந்த ராமபிரானின் சரித்திரம் நமக்கு 4 புருஷார்த்தங்களையும் தருகிறது: தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோக்ஷம். Moving on to the chanting of the dohas as written and rendered by Goswami Tulsidas. The first stanza before the start of the 40 dohas. Shri Guru Charana Saroj Rajaha Nijaman Mukhur Sudhari Sitaram Baranau Raghubara Vimala Jasu Jodaya Kupalachari Sitaram. With the dust of Guru's lotus feet, I clean the mirror of my mind first. Then love to narrate the sacred glory of Sri Ramachandra, the supreme among the Raghu dynasty, who gives us the meaning of fourfold fruits of life: Dharma, Artha, Kama and Moksha. குருவின் பாதத்துளி என் சிரசில் விழ என் மனதின் கண்ணாடியை சுத்தம் செய்து கொள்கிறேன். ஸ்ரீராமச்சந்திரனின் மகிமையை கேட்பதால் ரகுவம்சத்தினரிடையே உயர்ந்த ராமபிரானின் சரித்திரம் நமக்கு 4 புருஷார்த்தங்களையும் தருகிறது: தர்மம், அர்த்தம், காமம் மற்றும் மோக்ஷம். புத்திஹீன தனு ஜானிகே சுமிரௌ பவன குமார சீதாராம் பலபுதி வித்யா தேஹு மோஹிம் ஹரஹு கலேச பிகார சீதாராம். Fully aware of the deficiency of my intelligence, I concentrate my attention on Pavan Kumar and humbly ask for strength, intelligence and due knowledge and true knowledge to relieve me of all blemishes. இடம் உள்ள குறையை அறிந்து கொண்டு நான் என் குருவாகிய பவன குமாரனான ஹனுமனை பிரார்த்திக்கிறேன். எனக்கு வலிமையும் புத்தியும் உண்மையான அறிவையும் தருமாறு அடிபணிந்து பிரார்த்திக்கிறேன். எனது எல்லா குற்றங்களையும் குறைகளையும் மன்னியுங்கள். ஜெய ஹனுமான ஞான குணசாகர ஜெய கபீசதி லோக உஜாகர. Victory to you, O Hanuman, ocean of wisdom and virtue. Victory to the best of Vanara, who is well known in all the 3 worlds. விவேகம் மற்றும் நல்லொழுக்கத்தின் பெருங்கடலே, ஹே ஹனுமான், உங்களுக்கே ஜெயம். வானரர்களில் சிரேஷ்டரே, 3 உலகங்களிலும் நன்கு அறியப்பட்டவரே, உமக்கே ஜெயம். ராமதூத அதிலித பலதாமா அஞ்சனி புத்திர பவன சுதநாமா. You, the divine messenger of Ram and repository of immeasurable strength, known as Anjana's son and also known as the son of wind, Pavanaputra. ராமபிரானின் தெய்வீக தூதரே, அளவிட முடியாத பலம் கொண்டவரே, அஞ்சனையின் மகனே, வாயுபுத்திரனே. மகாபீர விக்ரம பஜரங்கி குமதி நிவார சுமதிகே சங்கி. O Hanumanji, you are valiant and brave, with a body as strong as the thunderbolt. You are the dispeller of darkness of evil thoughts and companion of good sense and wisdom. வாயுபுத்திரனே, எல்லையில்லா வீரமும் எல்லையில்லா தைரியம் உள்ளவரே, வலுவான கட்டுடல் உடையவரே, தீய எண்ணங்களின் இருளை விரட்டுபவரே, நல்ல அறிவிக்கும் ஞானத்திற்கும் துணையாக இருப்பவர். கஞ்சன பரண பிராஜ சுபேசா கானன குண்டல குஞ்சித கேசா. Hanumanji, your physique is golden colored and your dress is pretty. Your earrings and long curly hair are also divine.
ஹே அஞ்சனை குமாரா, உங்கள் உடல் தங்கம் போல இருக்கிறது. உங்கள் உடை அலங்காரமும் அழகாக இருக்கிறது. உங்கள் காதுகளில் உள்ள குண்டலங்கள் நீண்ட சுருள் முடி கூட அழகாக உள்ளது. ஹாத வஜ்ர ஔர் த்வஜா பிராஜை காந்தே மூஞ்ச ஜனேவு சாஜை. Vajra, the mace, and victory flag are shining in your hand. Sacred thread made of the manja grass adorns your shoulder. ஏ அஞ்சனை குமாரா, உங்கள் கையில் கதையும் வெற்றி கொடியும் பிரகாசிக்கின்றன. மூஞ்ச புல்லால் செய்யப்பட்ட புனித நூல் பூநூல் உங்கள் தோள்பட்டையை அலங்கரிக்க. शङ्कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन. O descendant of Lord Shiva, you give joy and pride to King Kesari. Your great majesty is celebrated by the whole world. சங்கரனின் அம்சமாக இருப்பவரே, உங்களால் கேசரி மன்னருக்கு மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் ஏற்படுகிறது. உம்முடைய பெருமை உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. வித்யாவான குணி அதி சாத்துர ராம காஜ கரிபே கோ ஆத்துர. யூ ஆர் த ரெபாசிட்டரி ஆஃப் லேர்னிங், virtuous and very clever. You are always keen to carry out to do Rama's tasks. சர்வ சாஸ்திரங்களும் அறிந்தவரே, நல்லொழுக்கம் உடையவரே, மகா புத்திசாலியே, ராமபிரான் இட்ட பணியை எப்போதும் செய்து முடிக்க ஆர்வம் கொண்டவரே. பிரபு சரித்திர சுனிபே கோரசியா ராம லக்ன சீதாமன வசியா. You get intensely delighted to listen to the narration of Lord Ram's life history. Sri Rama, Sri Lakshmana and Devi Sita always dwell in your heart. ராமபிரானின் சரித்திரத்தை கேட்பதில் நீங்கள் எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி அடைகிறீர்கள். ஸ்ரீராமர், ஸ்ரீ லக்ஷ்மணர் மற்றும் தேவி சீதா எப்போதும் உங்கள் இதயத்தில் வாழ்கிறார்கள். सूक्ष्म रूप धरि सिय हिम दिखावे, विकट रूप धरि लंक जरावे. You appeared before Devi Sita in a diminutive form and spoke to her. At same time, you assumed an awesome gigantic form and struck Lanka on fire. நீங்கள் தேவி சீதா முன் ஒரு சிறிய வடிவத்தில் தோன்றி தேவியுடன் பேசினீர்கள். அதே சமயம் நீங்கள் ஒரு அற்புதமான விஸ்வரூப வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு இலங்கையை தீக்கு இரையாக்கினீர்கள். பீமரூபதரி அசுர சம்ஹாரே ராமச்சந்திர கே காஜ சமாரே. Assuming a gigantic form, you destroyed the Rakshasa and accomplished the task given by Sri Rama. ஒரு பிரம்மாண்டமான வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் ராட்சசர்களை அழித்தீர்கள். ஸ்ரீராமர் கொடுத்த பணியை அற்புதமாக நிறைவேற்றினீர்கள். லாயச ஜீவன லகன ஜியாயே ஸ்ரீ ரகுபீர ஹர சிவுரலாயே. You brought the Sanjeevani herb and revived Sri Lakshmana. Sri Rama embraced you, overflowing with joy. நீங்கள் சஞ்சீவனி மூலிகையை கொண்டு வந்து ஸ்ரீ லக்ஷ்மணனை உயிர்ப்பித்தீர்கள். ஸ்ரீராமர் உங்களை மகிழ்ச்சியுடன் தழுவினார். ரகுபதி கீன்ஹி பகுத் படாயி தும மம பிரிய பரதஹி சமபாயி. Sri Rama praised you greatly and said, "You are as dear to me as my brother Bharata." ஸ்ரீராமர் உங்களை பெரிதும் புகழ்ந்தார். மேலும் நீங்கள் என் சகோதரர் பரதனை போலவே எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் என்றார். சஹச பதன துமரோ ஜசகாவை असकहि श्रीपति कंठ लगावे. Once Lord Rama embraced you, the 1,000-headed Adi Sesha Lakshmana also praised your glory. பகவான் ராமர் உங்களை தழுவினார் என்றதும் 1000 தலை ஆதிசேஷனும் அதாவது லக்ஷ்மணர் உங்கள் மகிமையை புகழ்ந்தார். சனகாதிக பிரம்மாதி முனீசா நாரத சாரத சகித அஹீசா. Even Sanaka, Lord Brahma and other sages, Narada and Devi Saraswati, unable to sing the glories of Hanumanji exactly. சனகர், பிரம்மா மற்றும் பிற முனிவர்கள், நாரதம் மற்றும் தேவி சரஸ்வதி ஆகியோர் கூட அனுமனின் மகிமையை முழுமையாக பாட முடிவதில்லை. யம குபேர திக்பால் ஜகாந்தே கபிகோ வித் கஹி சகே கஹாந்தே.
Even Yama, god of death, Kubera, god of wealth, and the demigods of each directions, the Digbala, have been vying with one another in offering homage to your glories. Poets and scholars have not been able to describe your glories in full. யமன், குபேரன் மற்றும் ஒவ்வொரு திசைகளும் தெய்வங்களும் திக்பாலகர்கள் கூட உங்கள் மகிமைக்கு மரியாதை செலுத்துவதில் ஒருவருக்கொருவர் போட்டியிடுகிறார்கள். கவிஞர்கள் மற்றும் அறிஞர்கள் உங்கள் மகிமைகளை முழுமையாக விவரிக்க முடிவதில்லை. துமுபகார சுக்ரீவஹிம் கீனா ராம மிலாய ராஜபததீனா. You rendered a great help to Sugriva. You introduced him to Sri Rama and thereby gave back his kingdom. நீங்கள் சுக்ரீவனுக்கு பெரும் உதவி புரிந்தீர்கள். சுக்ரீவனை ஸ்ரீராமருக்கு அறிமுகப்படுத்தி அதன் மூலம் அவருடைய ராஜ்யத்தை திரும்ப கிடைக்க செய்தீர்கள். துமரோ மந்திர விபீஷணமானா லங்கேஸ்வர பய சப் ஜக் ஜானா. Vibhishana, by listening to your advice, he became the Lord of Lanka, which is known all over the universe. உங்கள் ஆலோசனையை விபீஷணர் கேட்டார், இலங்கையின் அரசரானார். இதை உலகம் அறியுமே. ஜுகு சஹஸ்ரஜோ ஜன பரபானு லீல்யோ தாஹி மதுர பலஜானு. You flew towards the sun who is thousands of yojanas away, thinking of him as a sweet fruit playfully. பல ஆயிரம் தொலைவில் உள்ள சூரியனை நோக்கி ஒரு சமயம் நீங்கள் பறந்து சூரியனையே ஒரு பழமாக விழுங்கும்படியாக லீலை செய்தீர்களே. பிரபு முத்ரிகா மேலி முகமாஹிம் ஜலதி லாங்கிகை அச்சரஜனாஹிம். From Mahendra Mukha Parvat, the mountain, you carried the Rama's ring. There is no wonder that you went across the ocean to reach Lanka. மகேந்திர முக பர்வத்தில் மலையிருந்து நீங்கள் ராமரின் மோதிரத்தை எடுத்துச் சென்றீர்கள். பெருமையுடைய நீங்கள் கடலை கடந்து லங்கையை சென்றதில் ஆச்சரியம் ஒன்றும் இல்லையே. துர்கம காஜ ஜகத் கே ஜேதே சுகம அனுகிரஹ துமரே தே. O dear Hanuman, even the difficult tasks in the world becomes easily achievable by your grace. ஓ அன்புள்ள ஹனுமனே, உலகில் கடினமான பணிகள் கூட உங்கள் அருளால் எளிதில் முடிந்துவிடும். ராம துவாரே துமு ரக்குவாரே ஓத்தன ஆக்ஞா பினு பேசாரே. You are the doorkeeper of Rama's abode. Without your permission, nobody can enter Rama's abode. நீங்களே ராமபிரானின் காப்பாளனாக உள்ளீர்கள். உங்கள் அனுமதியின்றி யாரும் ராமரின் அருகில் நெருங்க முடியாது. சபு சுख லஹே துமாரி சரணா தும் ரட்சக காஹூ கோ டர்னா. All happiness stay with those who take refuge in you. When you are the protector, why be afraid? எல்லா மகிழ்ச்சிகளும் உங்களை அடைக்கலம் புகுந்தவர்களுடன் தங்குகின்றன. நீங்கள் பாதுகாவலராக இருக்கும்போது எதற்காக பயம்? आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै. When you roar, all the three worlds tremble. Only you can control your might. நீங்கள் கர்ஜிக்கும் போது மூன்று உலகங்களும் நடுங்குகின்றன. உங்களால் மட்டுமே உங்கள் வலிமையை கட்டுப்படுத்த முடியும். பூத பிசாச்ச நிகட் நஹி ஆவை மகாபீர ஜப் நாம சுனாவை. Evil spirits and ghosts don't come near us. O great courageous, when your name is chanted. ஓ மகா தைரியம் கொண்டவரே, தீய சக்திகளும் பேய்களும் அருகில் வருவதில்லை உங்கள் பெயர் உச்சரிக்கப்படும் போது. நாசை ரோக் ஹரை சப் பீரா ஜபத நிரந்தர ஹனுமத பீரா. Diseases will run away, all pains will be gone when a devotee continuously repeats Hanuman, the brave's name. நோய்கள் ஓடிவிடும், எல்லா வலிகளும் நீங்கும் தீரமுள்ள அனுமனின் பெயரை தொடர்ந்து சொல்லும்போது. சங்கட தே ஹனுமான் சுடாவை மன கிரம பஜன தியான ஜோலாவை. All odds in life will be vanished who remember Hanuman, whose thoughts, words and deed are with Hanuman. அனுமனின் அனுகிரகத்தால் வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து முரண்பாடுகளும் மறைந்துவிடும். எண்ணங்கள், சொற்கள் மற்றும் செயல்களில் அனுமனை நினைப்போரு. சபு பர ராம தபஸ்வி ராஜா தினுகே காஜ சகல தும சாஜா. Rama, who is like a rishi, is the king of all.
You managed all his tasks. ரிஷி போன்ற ராமபிரான் அனைவருக்கும் ராஜா. அவருடைய எல்லா பணிகளையும் நீங்களே நிர்வகித்தீர்கள். और मनोरथ जो कोई लावै सोई अमित जीवन फल पावै. Whoever brings their wishes to you, they get unlimited fruits, the results. மனோரதங்கள் பூர்த்தியாக யார் யாரெல்லாம் உங்களிடம் வருகிறார்களோ அவரவர்களுக்கு வேண்டிய பலன்களை தருகிறீர்கள். யுக பரதாப் துமாரா है प्रसिद्ध जगत उजियारा. Your glory is for all the 4 yugas. Your greatness is very famous throughout the world and illumines the world. உங்கள் மகிமை 4 யுகங்களிலும் பிரதிபலிக்கிறது. உங்கள் மகத்துவம் உலகம் முழுவதும் மிகவும் பிரபலமானது. உலகத்தை ஒளிரச் சாது சந்துக்கு தும் ரखवारे असुर निकंदन राम दुलारे. O Hanumanji, you are the savior and the guardian angel of saints and sages, and you destroy all the evil Rakshasa, O dearest of Sri Rama. O Hanuman, நீங்கள் சாதுக்கள் முனிவர்களின் பாதுகாவலர். தீயவர்களை அழிக்கும் நீங்கள் ராமபிரானுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். சித்தி நவநிதி கே தாத்தா அசபரதீன ஜானகி மாதா. O Hanuman, you hold the 8 siddhis and 9 nidhis within you. You can also bless others because Devi Sita blessed you to grant these powers to others. 8 சித்திகள் மற்றும் 9 நிதிகள் கொண்ட நீங்கள் இந்த செல்வங்களை தன் பக்தனுக்கும் தருவதற்கு உரிமையை தேவி சீதை உங்களுக்கு வரமாக தந்தாளே. 8 siddhis are anima, that is decrease size of the body even to the size of atom. Mahima, increase the size of body even to size of universe. Garima, increasing the weight of the body heavier than a powerful mountain. Lagima, ability to make the body lighter than air and fly. Prapti, ability to get whatever desired and ability to understand any language, even that of animals and birds. Isatvam, ability to order even Brahma and 30 crore demigods and capable of leading army and rule. Prakhamyam, ability to travel in any earth, water, air and remain young forever. Vasitvam, ability to control his senses and others' mind and senses. 9 nidhis are Padmanidhi, possessed with enough gold, wealth to donate others. Mahapadmanidhi, possessed with enough gems and jewels to donate surplus to spiritual causes. Nil Nidhi, possessed with wealth which never ceases and goes for generations. Mukundanidhi, possessed with wealth to lead royal life which has art, music and poetry. Nand Nidhi, possessed with wealth to handle family and good in gold trading. Makara Nidhi, possessed with great expertise in using weapons, warfare and establish kingdoms. Kachapanidhi, possessed with surplus food and clothes. Shankhanidhi, possessed with ability to get delicious food from nowhere. Arvanidhi, possessed with noble nature. Rama Rasayana tumare pasa sada raho raghupati ke dasa. O Hanuman, you hold the essence of devotion to Rama, always remaining his servant. O Ramadasa, நீங்கள் ராமபக்தியின் சாரத்தை அறிந்தவர், எப்போதும் அவரது தாசனாகவே இருக்கிறீர்கள். तुमरे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै. Singing your name gets us Rama himself and removes our sufferings, the sin got through our many previous births. உங்களை பாடுவதாலேயே ராம தரிசனம் கிடைத்து விடுகிறது. ஜன்ம ஜன்மமாக நம்மிடம் உள்ள துன்பங்களும் பாவமும் நீங்கி விடுகிறது. அந்த கால ரகுபரபுர ஜாயி जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई. At the end of the life, those souls reach the Lord Rama's abode, who were born and been a devotee of Lord Rama. और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व सुख करई. One need not hold any other demigod in mind. Hanuman alone will give all happiness.
வேறு ஒரு தெய்வத்தையும் மனதில் ஏற்க அவசியமில்லை நமக்கு. நம் ஹனுமான் மாத்திரமே எல்லா மகிழ்ச்சியையும் தந்து விடுவார். சங்கட ஹரை மிட்டை சபு பீரா जो सुमिरै हनुमत बलबीरा. Problems and pains will be removed from one's life who remembers Hanuman, the mighty brave one. வாழ்க்கையில் உள்ள சிக்கல்களும் துக்கங்களும் நம்மை விட்டு தூர விலகி போகும். நாம் மகாபலம் பொருந்திய சிரஞ்சீவியாக அனுமனை தியானித்தால். ஜெய் 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 ஹனுமான் கோசாயி, கிருபா கரஹு குருதேவ கினாயி. Victory to you, Hanuman, master of the senses. Show mercy on us like a guru does. உங்களுக்கே வெற்றி அனுமான், புலன்களை அடக்கியவரே, ஒரு குருவைப் போல எங்கள் மீது கருணை காட்டுங்கள். ஜோ சத்து பார் பாठ कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई. One who recites this Hanuman Chalisa 100 times daily for 100 days, he becomes free from the bondage of life and death and enjoys the highest bliss which is everlasting. இந்த ஹனுமான் சலீசாவை 100 நாட்களுக்கு தினமும் 100 முறை பாராயணம் செய்தால் அவர் வாழ்க்கை மற்றும் மரணத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியமான மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பார். ஜோயஹ் படை ஹனுமான் சலீசா, ஹோய சித்திசா கி கௌரீசா. Those whoever reads this Hanuman Chalisa on Hanuman Ji will get spiritual enrichment. Lord Shiva is the witness to my statement. That is Tulsidas says so. ஹனுமானை பற்றி சொல்லும் இந்த ஹனுமான் சாலிசாவை யார் படித்தாலும் அவர்கள் ஆன்மீக சாதனைகளை பெறுவார்கள். சிவன் எனது துளசிதாஸ் கூற்றுக்கு சாட்சி. துளசிதாஸ் சதா ஹரிச்சேரா, கி ஜெய் நாத ஹிருதய மஹடேரா. Tulsidas is always a disciple of Lord Rama. O Lord Rama, make my heart your abode. இந்த துளசிதாஸ் எப்போதும் ராமரின் சீடரே. ஏ ராமா, என் இதயத்தையே உங்களது தங்களிடமாக்குங்கள். To end this, I will chant the last 2 dohas together. जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरी सा. तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा. पवनतनय संकटहरण, मंगलमूर्ति रूप सीताराम. राम लखन सीता सहित, हृदय बसतु सरभूप सीताराम.